Sir, presentation കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാം. അത് പക്ഷേ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്, ഫുൾ സ്ക്രീൻ അല്ല. കാണാം, ഫുൾ സ്ക്രീൻ അല്ല എന്ന് മാത്രം. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല എന്റെ ഓപ്ഷൻ. അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ താഴെ റൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ റൈറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ ബെല്ല് പോലെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ഒരു എന്താണ് കപ്പ് പോലെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും. ഇതില് തുറക്കുന്ന, ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ. അതിലെ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ താഴെ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട്. താഴെ റൈറ്റ് സൈഡില് കുറെ ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിലിപ്പോ എന്തോ കാണുന്നില്ല. അതൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, സ്ക്രീനിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്ര മുകളിലോട്ട് പൊക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ താഴെ അത് ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുകളിലോട്ട് വരും. ഈ ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. അതെ, അത് അതിന്റെ സ്ക്രീനിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോയതായിരിക്കും. ഏറ്റവും മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ. ഇല്ല, സ്ക്രീനിന്റെ സൈസ് ഇത്ര കുറച്ചാലും മതി. കാണുന്ന സ്ക്രീനിന്റെ സൈസ് താഴെ നിന്ന് ലേശം മുകളിലോട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. കാണുന്നില്ലല്ലോ സാർ? ഇപ്പോഴും റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേജിലാണ്, കാണാം, ഫുള്ള് കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ഇന്നലെ എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു പ്രോബ്ലം പറ്റി, ഇനി അതാണോന്നറിയില്ല. ഇന്നലെ എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് വിൻഡോയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി കൊടുത്തു നോക്കി, അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കും. ഓപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഫുൾ സ്ക്രീൻ വിൻഡോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കും. അപ്പോൾ ഫേസ് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, സ്ക്രീൻ മൊത്തം കാണാൻ പറ്റും. ഇന്നലെ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ റീഡബിൾ ആയിരിക്കും, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, അത്രയും വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതിലെന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല, എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം. Okay, so we will start our session. I think around 60 people, 60 plus people joined, but now one or two left. Okay. So this is our second session on Faculty Development Program Series organized by the Ahalia School of Engineering and Technology in association with Indian Society for Technical Education Chapter. Today we are very happy to have with us Sri P. Premnath to talk to us about the human rights of teachers and students. Sri Premnath is my good friend for the last 3 decades. Even before he joined the government as an APP, he was very active at Palakkad in many organizations and was also a non-social worker, which he is continuing even though he is now employed in government in areas where without avoiding the government norms, wherever he can do some social service, he is doing it. So he is right now the assistant public prosecutor at Palakkad, the senior grades. I think the next level which he can go up is deputy director prosecutions, I think, because public prosecutor is a political posting. So assistant public prosecutor senior grade is the highest posting at this level. Okay. And he has been very actively involved with so many social organizations right now. Attached to the civil station, there is a good organization called Vishwas. He's a very active office bearer of that. Not only that, every day he is delivering to so many social organizations on legal aspects, then on customer rights, on human rights, all these things he is dealing with, in addition to attending his duty in the court
as the APP. So I've got the privilege and the happiness to invite Sri Premnath to deliver the session on human rights. Basically, we are having so many issues. I'm just mentioning one issue for the knowledge of Mr. Premnath, which is known to me. This happened around 10 or 12 years back in a dental college, which was close to the college where I was working. A teacher, a lady teacher, called a girl student and advised her not to go away from the academic part because she has been a bit aberrant in the classes. So the teacher told the student, okay, please take care of yourself, don't spoil your name, something like that. After coming out of the teacher's room, the girl ran over to the top roof and she jumped from there. Though she was admitted to the medical college, they couldn't save her life. And the next day, the entire college was blocked by political activists, by youth wing of all the political parties. And the condition came at that time, the police superintendent city was my PTA president, my college PTA president. So when we were discussing, all of a sudden he said, I have to immediately rush to that college because that teacher is under siege. Her life is under threat. And somehow the police rescued her and she left the state itself. She's not in Kerala right now. This can also happen. Later, some of her colleagues have told me that teacher was a good teacher. She wanted to guide the students well. She wanted to ensure that the student is passing the degree and going. She was not a rude teacher, but maybe the student has taken the other way. This is one side. On the other side, in some institutions, the college authorities do pester the students. College authorities do physically assault the students. We have heard it many places. So both these are existing. So in both these cases, the human rights of the teacher as well as the student is affected, is at stake. So being a highly experienced legal professional, you will be able to tell our teachers how to handle these situations along with the theoretical part in it. That is what we expect. Thank you very much. I welcome Sri Premnath to address all of you. Sir, mute ആണ് പ്രേംനാഥ് sir mute ആണ്. ഇല്ല ഇപ്പോഴും mute ആണ് sir. Sir കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രേംനാഥ് sir കേൾക്കുന്നില്ല. I think he lost connectivity. That's what I feel. No, he's on another ID. APP JFC എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയിലുണ്ട്. Okay. പക്ഷേ അത് മ്യൂട്ട് ആണ് സർ. സർ മറ്റേ ഐഡിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇതില് തീരെ he is seen but mute. Yeah, but mute. Yeah. But through his other ID, he was audible too. All right. I think in civil station also the connectivity problems are there, though it is in the heart of the city. Right.
We cannot hear you. Please unmute. We can see the slide. Sir, Now you can hear. Ini kekam. Okay. Thank you very much for this such a wonderful opportunity to interact with the teachers and who are guiding force behind the growth of the country. Mahadevamula sir aitla parijayaka sir paranju. We had a lot of association even in Palghat Management Association in the early years of Palghat Management Association. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സാർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടി എത്തിയ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ്, അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ എല്ലാം വന്നു. അവരെ വെച്ച് ഒരു റാഗിങ് കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ വന്നു. ആ കംപ്ലൈന്റ് വന്ന് പ്രിൻസിപ്പാളിന് പരാതി കൊടുത്തു. സോ ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒറ്റപ്പാലം, പട്ടാമ്പി, ഷൊർണൂർ ഭാഗത്തുനിന്ന് കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് പോകുന്ന കോളേജാണ്. അപ്പൊ ബസ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് റാഗ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി കൊടുത്തു. അന്ന് തന്നെ കമ്മിറ്റി എല്ലാം കൂടി അന്ന് തന്നെ ആ പയ്യനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇവര് എല്ലാവരും ഈ സീനിയേഴ്സും ജൂനിയേഴ്സും ഒരേ സമയത്താണ് തിരിച്ച് പാലക്കാടേക്ക് വരുന്നത്. പാലക്കാട് കോട്ടമൈതാനത്ത് ബസ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൊരു പയ്യൻ ഇറങ്ങുകയാണ്, 3 പേര് ഇറങ്ങിപ്പോവാണ്. എല്ലാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികളാണ്, സീനിയേഴ്സ്. ഉടനെ ആ പരാതി കൊടുത്ത ജൂനിയർ സ്റ്റുഡന്റിനെ അവര് ബസ്സിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി തല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. തല്ലിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ തല്ലി വലിച്ചിറക്കുമ്പോഴേക്കും അവന് ഫിറ്റ്സ് വന്നു. മുമ്പേ ഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ അസുഖമുള്ള ഒരു പയ്യനായിരുന്നു. ഫിറ്റ്സ് വന്നു, ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ കണ്ട ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി, പോലീസിനെ വിളിച്ചു. പോലീസ് ജീപ്പിൽ വന്നു. ഇവന് ചെറിയ പരിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഈ 3 പേരും പ്രതികളായി. ഞാൻ കാണുന്നത് ഏകദേശം ഈ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 4 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കോടതിയിലെ എവിഡൻസ് എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കണ്ടത്. ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വന്നത്, കുട്ടി അവിടെ വന്നില്ല. സമൻസ് പോയപ്പോ അമ്മയും മുത്തശ്ശിയാണ് വന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് കോടതിയിൽ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താ വരാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് അവന്റെ അച്ഛൻ ഉപ്പ വന്നാലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഉപ്പ വരണം, ഉപ്പയെ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. 1 മാസം സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നില്ലെങ്കിൽ വാറണ്ടൊക്കെ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരെ. അപ്പൊ ഉടനെ അവര് പറഞ്ഞു 1 മാസം സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 1 മാസം സമയം വാങ്ങിച്ചു. 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ തന്നെ വളരെയധികം സങ്കടപ്പെട്ടു. ഒരു വീൽ ചെയറിൽ ആ കുട്ടിയെ ഉന്തി അവരുടെ അച്ഛനാണ് ഇവിടെ വന്നത്. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട്, അന്ന് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ലിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വന്നു. അച്ഛൻ എവിടെയാണ് ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലാണ്. ഈ കേസിന് വേണ്ടി ലീവ് എടുത്ത്, അതായത് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വന്നില്ലെങ്കിൽ വാറണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ പയ്യൻ അന്ന് ഫിറ്റ്സായി വന്ന് വീണ് ഇറങ്ങിയ ശേഷം അയാളെ പാരലൈസ് ചെയ്തു. സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ ലൈഫ് തന്നെ പോയി. ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു മോഹത്തിൽ കോളേജിൽ ചേർന്ന അവസാനം ലൈഫ് തന്നെ സ്പോയിൽ ചെയ്തു. അത് വിക്ടിമിന്റെ കാര്യം. അതേ സമയത്ത് ഈ 3 കുട്ടികളെ, കൂടെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്ലേസ്മെന്റ് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ കേസ് കഴിയാതെ അവസാനം കേസ് വെറുതെ വിട്ടു. എന്താ വെച്ചാല് കേരള റാഗിംഗ് ആക്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ എന്നുള്ള ഇൻസിഡന്റിലെ ബാധകമല്ല, കേരള റാഗിംഗ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പഠിക്കുന്ന കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂല് ആ കേസ് വെറുതെ വിട്ടു. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ 4-5 വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. സോ പലപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയുന്നില്ല അവരിതുകൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചൊന്നും പലപ്പോഴും അവര് അറിയാതെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും അവര് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് തരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ വളരെ സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. മഹാദേവൻപിള്ള സാറാണ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. സോ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൽ അറിയാം പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള 2 ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം. ഓൾഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. സോ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്തൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് 1948. അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസംബർ 10, 1948 ഈ UDHR ആദ്യമായിട്ട് നിലവിൽ വന്ന്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഈസ് ബീയിങ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇന്റർനാഷണലി ആസ് വേൾഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നതിന്. സോ അതിനനുസരിച്ച് പിന്നീട് ഇന്റർനാഷണൽ കവനൻസ് പലതും വന്നു. ദാറ്റ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ലേറ്റർ. സോ അതെല്ലാതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ അതിലൊരു സിഗ്നേറ്ററി ആയപ്പോ ഇന്ത്യ ആ ഒരു തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് 1993 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് എക്സാമിൻ വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ്. ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇസ് എ റൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ലൈഫ്,
liberty, equality and dignity of any individual. So it applies to both teachers, students and also the management. So ആരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും അതുപോലെ സമാധാനത്തിനും സമത്വത്തിനും അവരുടെ അന്തസ്സുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിനും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ബാധകമാണ്. Then it should be guaranteed by some documents. The supreme document of India or the supreme law of India is Indian Constitution. So these rights to be guaranteed by the Indian Constitution or any other constitution of any other country, then or it should be embodied in the international covenants. So in the international covenants, I will explain later. So either it should be there in the Constitution or international covenants and enforceable in the courts of India. ഇന്ത്യൻ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റേ ആ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ. സോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാനമായിട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 14 to 35 വരെ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ വിച്ച് ആർ ഓൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി അത് 7 പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. വൺ ഈസ് ജനറൽ റൈറ്റ്, അനദർ ഈസ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, fourth one is right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies, and special provision relating to scheduled caste and certain scheduled tribes or certain classes. Now let's examine which are all those articles 14 to 35. 14 is equality before the law. 15 is prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. 16 is equality of opportunity in matters of public employment. 17 is abolition of untouchability. 18 is abolition of titles. 19 is freedom of speech. 20 is protection in respect of conviction of offense and protection of life and personal liberty. So these are all the fundamental rights guaranteed in the Indian Constitution. Then apart from this, there are few more fundamental rights which may not directly connect with each and every individual, but at large it may apply to many people also. One important thing is that protection against arrest and detention. ഒരാളെ നമുക്ക് ഒരു നിയമത്തിന്റെ പ്രാബല്യമില്ലാതെ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളെ 24 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാനോ പറ്റില്ല, ഡിറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ദെൻ പ്രോഹിബിഷൻ ഇൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ്. ആർട്ടിക്കിൾ 23 പ്രകാരമാണ് ഇന്നിപ്പോ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ സെക്ഷൻ 370 പ്രകാരമുള്ള ഒരു ഒഫൻസ് കൂടിയാണ്. Then 24 is prohibition of employment of children in factory. അതിൽ പറയുന്നു, അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയി പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ റിലീജിയനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ. ഇന്ന് പല കുട്ടികളും പലപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസർവേഷൻ, എന്തിനാണ് മൈനോറിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്? These all things are being explained in the Indian Constitution. So 25 to 28 of freedom of religion എന്നാ പറയുന്നത്. പല വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. ചില മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പരിഗണന കൊടുക്കുന്നു, സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഒക്കെ. മൈ ആൻസർ ടു ഓൾ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ go to Indian Constitution. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം, ഏത് ഗവൺമെന്റിനും മാറ്റാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് വിത്ത് സഫീഷ്യന്റ് മെജോറിറ്റി. ബട്ട് ദീസ് ആർ ദി ഗ്യാരണ്ടീസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. Then 29 and 30 are cultural and educational rights. Then whenever a particular right is being infringed, or if there is any issue with that particular right, it has to be established in a court of law. So right to constitutional remedies in the Article 32 and 226 of Indian Constitution. So as per Article 32, any persons can, whenever somebody violates a fundamental right of a person, individual, the person can either approach the Supreme Court under Article 32 of Indian Constitution or any high courts in India under Article 226. നമ്മൾ സാധാരണ അവിടെ പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് റിട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. WRITS, റിട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ധാരാളം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഹേബിയസ് കോർപ്പസ്, മാൻഡമസ്, സെർഷ്യോററി, കോവറന്റോ തുടങ്ങിയ റിട്സ് ആണ് കോടതികളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട്. ദെൻ ഇന്റർനാഷണൽ കവനൻസിനെ പഠിച്ചു. There are two important international covenants which is passed by the United Nations General Assembly in 1966. So the Protection of Human Rights Act is the outcome of the International Covenant of 1966. Those international covenants are International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Right എന്നാണ് രണ്ട് കവനൻസിനെ പറയുന്നത്. ദെൻ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ
ഫ്രീഡത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം. So we have both human rights of students and human rights of teachers. So there are in Indian Constitution no separate human rights for teachers or no separate human rights for students were seen mentioned. And nowhere in the law of the country what is a student is not being defined. So I have gone through some of the important judgments of our honorable high courts and Supreme Court and found that some of the rights of the students which were mentioned in those judgments are, one is right of freedom of speech and expression. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാര് വാട്സപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഉള്ള കമന്റിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. We have got an Information Technology Act 2000 which is being amended in 2008 and again rules are being amended in 2021. So there are a lot of curtailments as far as the right to freedom of speech. നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 19 അനുച്ഛേദം 19 പ്രകാരം നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് എന്തും സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. പക്ഷേ ആർക്കെതിരെങ്കിലും ക്രിറ്റിസിസം പറഞ്ഞു, ഒരു ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ക്രിറ്റിസിസം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിന് ക്രിറ്റിസിസം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കേസെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ IT ആക്ടിലെ 66A എന്നൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രേയ സിംഗാൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോ കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ്, ഷി വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ലോ ഇൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, then campus law center. So when Shreya Singhal posted a comment about a political leader who is a political leader of one particular political party, then the police booked a case against her, arrested, issued arrest warrant, everything. So against that, Shreya Singhal approached the Honorable Supreme Court, and Honorable Supreme Court declared that 66A of the Information Technology Act, which says about the sharing of such a comments and other thing, which is a cognizable offense, the court declared it as unconstitutional. അത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടൊരു സെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സെക്ഷൻ തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. And 2 weeks back again Supreme Court that even after that order of making that particular section unconstitutional, still in many states cases are being registered by the police against the citizen under 66A of Indian Information Technology Act. സോ ഇതില് ശ്രേയ സിംഗാൾ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതേ there was one more such a section in Kerala Police Act that was known as 118D of Kerala Police Act, sharing such a information. Now it has also become unconstitutional. The police cannot register a case, and now they are registering case under 120O of the offense. But that is a non-cognizable offense, because cognizable means where police can directly register a case, arrest a person. Non-cognizable means only with the permission of the court they can arrest the person and register the case. So now 120O is a non-cognizable offense, so it is very difficult to police to convince a court and get a arrest warrant or get a case registered. Another important right of the students are right to information. All of you know very well that after the Right to Information Act, RTA Act, so much developments were happening, and there were a lot of malpractices and lot of corruption in many public works and other things. Only because of the RTA Act, lot of facts were brought out, and many ministers were in jail, and many engineers, many contractors, all are put into jail only because of RTA Act. But even student can utilize the RTA Act. This is a case filed by Aditya Patobaya, a student of CBSE, and he asked for his paper, and first they rejected the paper. The CBSE authorities rejected his application because a student is not entitled for his answer sheet. Then he got a court order, but when the court order was issued, they asked for 1,000 rupees for each page. 1,000 rupees were asked, so he has to pay around 40 to 50,000 rupees for getting paper. Against that also, against the order, the court said that it is not a correct order, because as per RTA Act, your application fee is only ₹10, and per page you have to give only ₹2. So against that, CBSE went to the Supreme Court also. Then Supreme Court said even the students, even though students are not, they are not an income getting person, whatever it may be, the students are also they have also got a right to get information even from the college and the school authorities.
Then another was on right to equality. So these are the rights of the students. Right to equality. That was a case filed by Jasmine Kaur before the High Court, Punjab and Haryana High Court, regarding her. She was an NRI student, but when NRI she applied for a particular admission in the college, they denied because they don't have, because you are from an NRI person. So first preference will be given to Indian students and like that. Against that, she obtained an order from the Punjab and Haryana High Court for getting admission. But Chandigarh administration went to Supreme Court. But Supreme Court found in favor of that particular girl and asked the government to give the permission to join in the course for a particular class. Then another is the right to education. This is a case. This is one of the right to education. Now we have got a new article in the Indian Constitution, Article 20A. Now, formally, it was in the directive principles of state policy, DPSP, അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. Now it has become an article after this Supreme Court case. There, Bhupendranath Tripathi, a school teacher, when he applied for a post of a school teacher, there were more than 6,000 vacancies in the state of Uttar Pradesh. But he was denied an appointment. So, but even he filed a petition before the court, and the High Court found that he is eligible for a employment, and the High Court asked to the government to fill all the vacancies. Against that, state of UP went to the Supreme Court, but Supreme Court found that right to education has become a fundamental right. So now it is a duty of the government to fill all the teachers posts and everything. Now because of that, every student up to the age of 14, it is a duty of the government to give free education. And another is the right to freedom and dignity is there. This is against a corporal punishment. It will not be applicable to the colleges, but as far as the schools, still it is being there. നമ്മൾ പലരും സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചർമാരിൽ നിന്ന് അടിവാങ്ങിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും. So against that, the Parents Forum for Meaningful Education, they approached from Delhi. They approached the government of. They approached the Supreme Court, Delhi High Court, and they got an order to the effect that corporal punishment is also no offense, and it is now being incorporated in the Juvenile Justice Act, and the punishment is 10,000 rupees is a fine, and if a second punishment, second conviction, then it may go up to 3 months in the jail. So these are all the right of students as far as the students are concerned. Now another problem of the students is under the Ragging Act 1998. ഈ റാഗിംഗ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു വാളാണ്. It will happen to the teachers and it may happen to the students also. So you may wonder how a teacher will be affected by a ragging act. You might have seen in some of the movies like Premam, ടീച്ചറെ റാഗ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. Then പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്കറിയാം റാഗിങ് എല്ലാം പ്രോഹിബിറ്റഡ് ആണ്. ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പേഴ്സൺ നോസ്. നൗ UGC has got a clear guidelines, direction. Every parent has to give an affidavit to the effect that my student, my ward will not be involved in any ragging. Everything is there, because ragging is a menace which affects the future of the student also. His emotional issues, everything will be there. And one of the main point to be noticed, whenever a ragging incident is being taken in any premises, it is always better to inform the police at once. No option. Please don't call for a PTA meeting. Don't call for the teachers meeting like that. Whenever a student file a petition before the teacher or before the principal, immediately the principal has to constitute a anti-ragging committee. Immediately within 24 hours, a decision has to be taken to suspend the student and conduct the inquiry. And if it found true, that student can be expelled from the college also. So that is it. But in one of the cases happened in Kottayam, that was in a ragging. Junior student was ragged by senior boys. A junior girl was ragged by senior boys, and even she was raped to that extent under section 376 of IPC. Unfortunately, the principal of the college also became accused in that case, in a rape case, because as the Ragging Act says, if the information furnished to the principal is not being conveyed to the police, then principal will be taken as a person who abetted to the crime. ആ കുറ്റത്തിന് കൂടെ നിന്നു എന്നുള്ള ക്രൈമിൽ പ്രിൻസിപ്പാളും ചെയ്യേണ്ടി വരും. Then principal file a petition to quash the case
in the High Court. Even High Court held that that case will not stand against the principal of that college, that to a lady principal. And even that is about there are some punishments in the Ragging Act which provides 2 months, 2 years punishment, I think. But as for the Indian Penal Code also, there are a lot of punishments being provided for the ragging people. That is wrongful restraint, wrongful confinement, punishment for wrongful restraint, punishment for wrongful confinement, obscene act and songs. പലപ്പോഴും റാഗിങ്ങിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. Then punishment for criminal intimidation, punishment for voluntary causing hurt, voluntarily causing hurt by dangerous weapon, then voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapon, punishment for culpable homicide not amounting to murder. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുട്ടി റാഗിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ചാടി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇതിൽ 302 മർഡർ പ്രകാരം മർഡർ ആണല്ലേ, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ പ്രീവിയസ് ഇന്റൻഷൻ ടു കിൽ ദ പേഴ്സൺ, അങ്ങനെയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് നോട്ട് അമൗണ്ടിങ് ടു മർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് 10 years വരെ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് കിട്ടാവുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. Then abetment to commit suicide എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവരെ ആത്മഹത്യക്ക് പ്രേരണ ചെയ്തു പറഞ്ഞുള്ള കേസ് എടുക്കും. Then attempt to murder 307 എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കേസുകളൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് സാധാരണ എടുക്കാറുണ്ട്. Now let's discuss why human rights continue to be important even if it is for teachers or students. എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യാവകാശം എന്നുള്ളത് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. It's because human rights bring benefit to service users and it is a law. നിയമം ആണ് പറയുന്നത്, അതാണ് നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത്, കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതാണ് പ്രധാന നിയമമായിട്ട് പറയുന്നതായിട്ട്. So it can bring benefit to the service of user and cost and reputational damage to the institution. Many institutions have such a problem also. Then sir, recently when my daughter was admitted in one of the colleges in Palakkad, many parents asked me, see, you being a person who is in the legal field, know very well about that college. There are many cases are happened there, and the management is taking lot of actions and against the students and other thing. Even a student got committed suicide and other thing. See how much reputational damage to that college made. Even though I decided, because I trust because education is more important than the name of the college, so I joined her. But this is not because there are lot of parents are afraid to take people to that particular college. It's because the reputation, that's a damage, reputational damage whenever a ragging is taking place. And as far as the human rights are concerned, in the one of the main prime places where the human rights violations, evenly recently also 2 months back, our Chief Justice also mentioned that the major violation of human rights are being happened in police stations. And one peculiar factor is that it is very difficult, even being a prosecutor, I have to admit before the August Assembly that even getting a registration of a first information report is very difficult, even if it is in Kerala or UP or Delhi or in any other places. Then investigations are being delayed, then unfair investigations are being happened, and inaccessibility of police officers also a big issue as far as the human rights are concerned. Now there are a lot of guidelines are being issued for arrest and investigations, and another important decision was DK Basu versus State of West Bengal as far as arrest, how the arrest should be made, how it should be informed to his friends and relatives, how he should be taken to the doctor, and all those things are there. So there are lot of rights to the accused in this case, because to know the accusation, to be tried in his presence, to take evidence in his presence, to be cross-examined prosecution witness, to produce evidence in defense, to have recent decision. There are lot of rights. But as far as the right of the victims are concerned, the victims have got only very few rights. But even though there are rights of the victims, which is embodied in many of the UN conventions, but it is not happening place in many of the courts in India. Now let's examine who is a victim of crime. A victim of a crime is a person who has suffered physical or emotional injury or financial loss because of a crime.
And there will be a lot of such offences which you may be knowing very well, such offences: sexual assault, road rage, physical assault, robbery, kidnapping, theft, homicide, attempt to murder, trespass, lot of domestic violence, cyber mobile crimes, crime against children. Lot of such crimes are being happened, but it is very difficult to get a good investigation and also get the accused convicted. It is only the issue because as far as India is concerned, the prosecution has to prove the everything, and prosecution has to prove before the court beyond reasonable doubt. So, so now the duty of the defense counsel only to create a doubt in the mind of the court, and the benefit of doubt will go to the accused. That is why most of the cases are being acquitted in our courts also. So even after being a victim in a crime, the victim once again became a victim. He or she is re-victimized because of police report, investigation, compensation, legal system, counseling, and all those things are being happening. And that is why in 1985, the United Nations came with a declaration of basic principles for victims of crime and abuse of power. Then after India becoming a signatory only in the year 2006, even the word victim was being defined in the Indian Criminal Procedure Code of India. So up to that time, the word victim was not there, victim was not defined also. Now there is a provision to pay victim compensation either by the accused, or if the case is being acquitted, the compensation has to be paid by the concerned government. And there is a Kerala State Legal Service Authority which has become the agency of paying compensation to the people, especially in grave crimes like murder, rape, grave offense and other thing, grievous hurt cases, acid attack, all the POXO cases against children. Those cases, the compensation has to be paid by the authority, Kerala State Legal Service Authority, through the district legal service authorities. So now a new terminology has also come as far as the case is that victimology. So victimology is now has become a word in the science. It's a study of the science of victims. So that is here what victimology says, that it is a duty of the state to provide compensation to the victim. So that is why we have started an organization, as rightly said by our Honorable Mahadevan Bulla sir, about Vishwas. Vishwas is being headed by the district collector Palakkad, and all people those who are related with Vishwas, with the victims and everything, including child welfare committee, all those things are engaged with the Vishwas activities are undertaken. We have got an office also in Palakkad Civil Station. And another thing which I would stress to upon the teachers, that the right of the teachers are also very much affected. And there are many cases which we are getting and being reported, that another is that outraging the modesty of a teacher, which is happening in the schools and colleges also. If you go to YouTube, you can see many such films are there. Even nowadays, teachers are very difficult to wear saris in classrooms, because even students in the class of 8th standard and 9th standard coming with the mobile in the classrooms and taking photographs of the teachers from the from where they are sitting, also keeping the mobile in the instrument box and other thing and taking the photographs. Many such photographs or videos are available in the IT, and there are some cases reported in the juvenile court also, while I was working as a prosecutor in the juvenile court. അപ്പൊ ഈവൻ ടീച്ചർമാരുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും അവരെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പല സംഭവങ്ങളും പല രീതികളിലും ഉണ്ട്. ദെൻ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ 354 ഔട്ട്റേജിങ് ദ മോഡസ്റ്റി ഓഫ് എ വിമൺ എന്നുള്ള രീതിയിലും, അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് കേസ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് നമുക്കറിയാം, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കോർപ്പറൽ പനിഷ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏത് കാര്യങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും വളരെ മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളിൽ നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് കംപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്കൂളുകളിലോ കോളേജിലോ കമ്മിറ്റി ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ പുറത്താക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് ധാരാളം കോടതി ഡിസിഷൻസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ടീച്ചർമാരോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെയും അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കാനോ മാനേജ്മെന്റിനുള്ള അധികാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ടീച്ചർമാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും
മറ്റ് സാധാരണ സിറ്റിസൺസിനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ടീച്ചർമാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലഭ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് കോർഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഒന്നും അവിടെ ആവശ്യമില്ല, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തും അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നായാലും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നായാലും പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിയമപരമായ മാർഗങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഇതില് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്ന റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ടിൽ പറയുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് 14 years വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മുകളിലുള്ള നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഫീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഫീസ് ഈസ് ബീയിങ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എ കമ്മിറ്റി ഹു ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ടു ഫിക്സ് ദ ഫീ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ആ ഫീ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വാങ്ങുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് മാനേജ്മെന്റ് കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു റൈറ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ നിയമം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ളൊരു അവകാശം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വളരെ ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം നടത്തിയത്. ഇത് എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസോ വിക്ടിംസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് വിശ്വാസ് പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എനിബഡി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു വിശ്വാസ് ഓർ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ഇൻ അവർ ഫോൺ നമ്പർ 9400933444 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. You can watch the activities of vishwas.victims.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം, ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ വളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ്, വിശ്വാസ് വളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ്. നമുക്ക് അഹല്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് കോവിഡ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട്. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ 6 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിശ്വാസിന്റെ വളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതുപോലെയാണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് അവർ എയിം ഈസ് ടു സീ ദാറ്റ് നൺ ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ബീയിങ് presented in the court either as a victim or an accused. പ്രതിയായിട്ടും വരണ്ട, ഇതായിട്ടും വരരുത് എന്നുള്ള കോടാണ് പലപ്പോഴും അവരനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. സോ ക്രൈം പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് അവർ മെത്തഡോളജി ടു റിഡ്യൂസ് ക്രൈം ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ, എസ്പെഷ്യലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ്, മഹാദേവമുള്ള സാറിനൊക്കെ ധാരാളം അറിയാം. NSS എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര പേര് ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ കയറി ഇറങ്ങി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് അവർക്ക് പാസ്പോർട്ട് പോലും കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട്, പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ആൾക്ക് രാജ്യം വിട്ടത് ഒരു ജോലിക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ക്രൈംസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ NSS എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ മെനി അതർ കോളേജസ് ഓൾസോ. ബിക്കോസ് ഐ എം മോർ, ഞാൻ ആ കോളേജിന്റെ കൂടെ ഇൻചാർജുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വരുന്ന കോടതിയിലെ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. So such things are being, so it is our duty to enlighten students about all those things. അവർക്ക് അത് അറിവ് പലർക്കും അറിയാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ചട്ടുകളായിട്ടാണ് പലരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. So if you have any doubt or any issues, you may contact either Vishwas number or you can contact in my personal number also. You may call me after 2 o'clock. Usually I will be free after 2 o'clock. Or you can give a missed call or you can send a message. This is a WhatsApp number also. You can give a message and I will, or you can give a voice message also. I will call back. And if you have any doubts on this regard, we can, another 15 minutes is there. You can ask some questions. We can have a fruitful discussion. ഞാൻ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. I will better ask first so the others will follow. Please, sir. See, one of the difficulties which is faced by the teachers at the junior level is basically നമ്മുടെ കോളേജിൽ അത് കാര്യമായിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. But I have seen in some other colleges where the students to threaten the teachers. ഞങ്ങൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തുകളയും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്തുകളയും. I have come across so many such cases. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ what is the preventive measure which the teacher can adopt from the legal point of view? Yeah. The main thing is documentation. നമുക്ക് എപ്പോഴും പറ്റുന്നതോ അത് തന്നെയാണ് വലിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മള് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പരാതി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ്, ചിലപ്പോൾ അത് പരാതിയെ ഉണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് ഒരു ഇഷ്യൂ ആവാതെ പോവും. ബട്ട് ഇഫ് യു ഫൗണ്ട് എ മൈനർ മിസ്കണ്ടക്ട്, ഐ എം സ്ട്രെസ്സിങ് ദ വേർഡ് മൈനർ മിസ്കണ്ടക്ട്, please make it a documentation. Please send a report or send a report to the principal. Keep a document that report such a minor misconduct being noticed.
സോ അങ്ങനെ ആ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഫയലിൽ അങ്ങനെ ഒരു മൈനർ മിസ്കണ്ടക്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് കുട്ടികളെ വാങ്ങിച്ചു, അപ്പോളജി ചെയ്തു എന്നുള്ളതെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വേണം. Usually, whenever a teacher have a problem with a student, she or he report to the principal. Principal call that particular student and admonish, or may call the parents and admonish, and they may leave also. So, അവിടെ ഒന്നും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കേസിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തണം, രേഖകളിലോ രജിസ്റ്ററുകളിലോ രേഖപ്പെടുത്തണം, ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആയി കൊടുക്കണം. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാലും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു കമ്മിറ്റ് സൂസൈഡ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരാതിരിക്കാൻ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മതി, ഐദർ ബിഫോർ ദി പോലീസ് or through an advocate before the court. I have only started. I think the other teachers, many teachers, സംശയമുള്ള ചോദിക്കാം. The session is specifically arranged to empower the teachers. Situationsനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു സെഷനാണിത്. Advocate Prema sir, one doubt, one question is, you mentioned about the Anti-Ragging Act of 1998. That we all know. Suppose an issue is arising in a college regarding something that is related to ragging. Then അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം, ഇപ്പൊ റാഗിങ് എന്താണോ, റാഗിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്നത് എന്താണോ എന്ന് ക്ലിയർ പിക്ചർ കുട്ടികൾക്ക്, സ്റ്റാഫിനോ കുട്ടികൾക്കോ അറിയണമെന്നില്ല. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ആസ് എ ഫാക്കൽറ്റി and also as a principal, ആ ലെവലിൽ what is the immediate step to be taken when an issue is coming which is close to the ragging? എന്താ പറയുന്നത്? Yes sir, it's a very important question. As far as the ragging is already defined everything, because that may take one more session for conducting ragging, but UGC has given a clear guidelines in the website of every college and everything. Now ragging is being defined as a thing. സോ റാഗിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈവൻ ചെറുതായിട്ട് കളിയാക്കുന്ന പോലും, ആ കുട്ടിയെ കളിയാക്കുന്ന പോലും ആ കുട്ടിയുടെ മാനസികമായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളും റാഗിങ്ങിന്റെ പർവ്യൂവിൽ വരണം. സോ അതിലൊരു ഇഞ്ചുറി വരണമെന്നോ ആ കുട്ടിയെ തല്ലണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഇന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം ഒന്നും പറയല്ല. ആ കുട്ടിയെ കമന്റ് ചെയ്താൽ പോലും അത് റാഗിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനേഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്നു. So what Ragging Act also says that immediately the college should have a committee on anti-ragging committee should be there. One senior faculty member should be a member of that. Principal should convene the meeting of the committee on every 3 months. ഇങ്ങനത്തെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നാൽ within 24 hours ഒരു പരാതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, what happens in many other institutions, പരാതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം PTA മീറ്റിംഗ് വിളിക്കും, PTA പ്രസിഡന്റ് വരും, ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുക. അവിടെയാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. Immediately within 24 hours conduct a meeting of the faculty members or ragging committee members and decide. And the first step to do, whether he is a person who has done the crime or not, that has to be decided later. First suspend the person for whom against that particular allegation is being raised. അയാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സസ്പെൻഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ പണിഷ്മെന്റ്. സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ അയാൾ ഓരോ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ആ മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ആരാണോ പരാതി എന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് അത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരും. ആ കുട്ടിക്ക് നിർഭയം പരാതി തരാൻ പറ്റാതെ വരും. So the first duty of the college authorities, the committee, is to suspend then conduct an inquiry. And in inquiry found that he has done the offense, then inform the police. So these are the main thing which has to be done in the ragging. If necessary, I will arrange a particular class on ragging act by an advocate. Or Vishwasalana ഞങ്ങളുടെ ടീമുണ്ട്. We will send an advocate to conduct an online or a offline training class on ragging act. Okay sir. Thank you sir. ആ ഒരു സെഷൻ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. സ്റ്റാഫിനേക്കാൾ പ്രധാനം ഫസ്റ്റ് ഇയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ സീനിയർ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഒരു സെഷൻ ആന്റി റാഗിങ്. ഞാനിത് ഈ ആന്റി റാഗിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഡീപ് സെൻസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. എന്ന് വെച്ചാൽ when I was a first year BTech student, a group of around 16-17 people tried to harass me and they were all in jail for weeks and weeks. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബിടെക്കിന് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഹറാസ് ചെയ്ത എല്ലാവരും ജയിലിലായിരുന്നു ആഴ്ചകളോളം. That is one thing. Second thing is, when I took over as a principal, 2005 ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തപ്പോൾ there was a complaint from a girl student that a boy ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ സിനിമാ സംവിധായകനൊക്കെയാണ്, but at that time he was a senior boy and this girl came and told me that this boy is harassing. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, you give in writing എന്ന് പറഞ്ഞു.
and that girl gave in writing, and it was reported to the police, and that boy was in jail for a long time. അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല പ്രിൻസിപ്പലിന് റിട്ടേൺ കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് വാട്ട് യു ടോൾഡ് he has to give the copy to the police. ഇന്റേണൽ എൻക്വയറി പാരലായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ കംപ്ലൈന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് കോപ്പി വിൽ ഗോ ടു ദ പോലീസ്. അതിൽ വേറെ എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല. ആസ് ഹി ഹാസ് ടോൾഡ്, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് പണിഷബിൾ. കോട്ടയത്തെ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വി ആൾ ഹാവ് റെഡ് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് ഫോർവേഡ് ദി കോപ്പി ടു ദി പോലീസ്. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ കംപ്ലൈന്റ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ they have to see to it that they are not indulging in such things. എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ നോ അതർ ഗോ. എത്തിയിട്ട് അതിൽ ഒത്തുതീർപ്പുന്ന ഒരു ഡീലേ ഇല്ല റാഗിങ്ങിൽ. he has clearly told. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നല്ല സെഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇത് പ്രത്യേകം പറയാൻ ചെയ്യാം, ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ there is no escape എന്നുള്ളത് let them know. നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദ കൺഫ്യൂഷ്യസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഏതർ യു ഗെറ്റ് മാഡ് ഓർ ഐ ഗെറ്റ് മാഡ്, ബെറ്റർ യു ഗെറ്റ് മാഡ്. I think that is my principle for a long time. ഒരു കുട്ടി അനാവശ്യം കാണിച്ചിട്ട് അവനെതിരെ പരാതി വരികയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അത് കോംപ്രമൈസ് ആകാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല. ടീച്ചേഴ്സും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് കോംപ്രമൈസ് ആകാൻ പോകുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ജയിലും കിട്ടിയേക്കാം. Am I right? സർ, അതിലിപ്പോ പുതിയ ഇതിൽ മാത്രം ഈ പോക്സോ ആക്ട് ഉണ്ട്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഒഫൻസ് ആക്ട്. ബിലോ 18 years ആണ്, നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ബാധകമല്ല. ബട്ട് മെനി ടീച്ചേഴ്സ് ഈ പരാതി കിട്ടിയിട്ട് അവരത് ഇതാക്കാനായി കുഴപ്പമില്ല പോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും വെക്കും. അതില് അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്കൂൾ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ, അവിടുത്തെ പ്യൂണ്, ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഹെഡ്മിസ്സസ് പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവരെ പോലും കേസെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് നൗ എല്ലാ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടി പരാതി പറഞ്ഞ 24 hours എന്നല്ല, within 1 or 2 hours they send a mail or they send a call the nearest police, because lot of teachers are now being accused, made accused in POCSO cases. ഇതേ റാഗിംഗ് ആക്ടിന്റെ അതേ applicable ആണ്. അത് തന്നെ. Only thing is that it is a bailable offense. അവർക്കത് വീട്ടിൽ പോകാന്ന് മാത്രം, but they will be accused. ഞാനിത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഈ ടീച്ചേഴ്സിന് പലപ്പോഴും ഈ റാഗിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചു വിട്ടാൽ പോരെ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. അത് മാറണം. ടീച്ചേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളെ, ബിക്കോസ് എന്റെ കൊളീഗ്സ് ആണ് ഇതിൽ 90%. എന്റെ കോളേജിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ്. 10% മറ്റ് സാധനങ്ങളിലുള്ളൂ, 10-15% മറ്റ് കോളേജസിനുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇത് തന്നെയാണ്. റാഗിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെവർ ഹൈഡ് ഇറ്റ്, നെവർ സപ്രസ് ഇറ്റ്, നെവർ കോംപ്രമൈസ് ഇറ്റ്. റിപ്പോർട്ട് ടു ദ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റി ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. ആരാണോ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് അത് റൈറ്റിംഗിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എത്തിക്കുക. ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓൾസോ ഹാസ് ഗോട്ട് നോ ചോയ്സ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിപ്പോർട്ട് ടു ദ പോലീസ്. എന്നിട്ട് പാരലായിട്ട് കോളേജിൽ എൻക്വയറി ഒക്കെ ആകാം. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ വിച്ച് വി ഫോളോ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് അൺനോയിങ്ലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ട്രബിൾ. ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പരാതി വന്നു, അവരത് പ്രിൻസിപ്പലിനെ അറിയിച്ചില്ല, അവരത് കോംപ്രമൈസ് ആക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ബി ദ വിക്ടിം. ആ കുട്ടി ആയിരിക്കില്ല അവന്റെ വിക്ടിം, ദ ടീച്ചർ വിൽ ബി ദ വിക്ടിം. I think it is right. I'm talking in the presence of the public prosecutor, so it is the law. Yes, exactly. Right. നമുക്ക് 2-3 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. This is an opportunity because I know that daytime up to 2 o'clock he is always engaged. ഈ ലീഗൽ ഫീൽഡിലുള്ളവരൊക്കെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഫ്രീ ആവുള്ളൂ. Luckily our time matches with it. 3:15 ആയതുകൊണ്ട് he could join us. 3 കഴിച്ചിട്ടാണോ ജോയിൻ ചെയ്തത്? അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട്, അതർവൈസ് കോർട്ട് വിൽ ബി ദേർ അപ് ടു 5:30. കോവിഡ് ഇഷ്യൂ ആയത് കാരണം ഇപ്പൊ ഉച്ചയോടുകൂടെ വർക്കൊക്കെ തീരുന്നുണ്ട്. Right. Can I ask a question, sir? Pardon? Can I ask a question? Yeah, please. Yeah. Good evening, sir. Very nice information you have given. I have a question, sir. Like many of the students who doesn't pay the fee properly, so we don't allow them to the class actually until and unless they pay the fees, tuition fees and all. So how legal is this? Yeah. Sorry to note that I was conversing in Malayalam also, because I never thought that there will be a lot of people who doesn't understand Malayalam also in the class. Sorry for that. First, No problem. That is why it is up to the management to take appropriate decision. And our Supreme Court recently held that the management has to take an appropriate decision and ask the central government also to intervene in such matters. But now many managements are so magnanimous. Even my son, who is studying in a program for international relations in Manipal,
Formerly, I have to pay 1,20,000 rupees. Now the management told you pay only 3 installments. Without asking, they allowed us management. So such things are there. But as far as the fee is concerned, that even in many cases, even in the High Court of Kerala held that it is a prerogative of the management to take appropriate decision, and they found that hope the management will take give some concessions and other thing. But any circumstances, the student cannot be dismissed from the class. That is a observation. At least for the time being, the student cannot be dismissed from the class for not paying the tuition, but he has to pay the tuition fee at a subsequent time, maybe in a reduced fee or an installment fee. I don't know what is the what is the policy of Ahalia. Generally only. Okay. Now this I'm clarifying a bit more. What you have told is a legal point. The point is, as per any statutory body, whether ICT or Pharmacy Council or universities, as per any statutory body, when joining the class, the student should have paid the fees. That's the rule everywhere. Whether joining a BTech course or BSc course, every year before commencement of the class, the students have to pay the fees, even in school. That's the rule. But what happens is many of the institutions will give some relaxation for them to pay a bit later, and the students and parents do misuse it. But what I'm saying is, either you impose the condition that they have to pay in advance, and then only they need to be admitted. There is no compulsion to any management to admit a student without paying fees. That's the rule everywhere. Whether it's a university or statutory body, the rule is that only after paying the fees for the academic year, the student need be enrolled. Any court of law, it will stand. But the point is, we know that some parents will be in difficulty, we permit them. And if we are permitting like that, then it is our duty to somehow coax and coerce them and collect the fees. So we have only two options. Either insist that they pay the fees and join, otherwise they can quit the college. But we are not willing to lose them also. This is a difficulty. If we insist that you pay the fees only and join, maybe 10% of students may not be able to join. So what we do is we give a relaxation. Suppose we give such a relaxation, suppose they start the course, they attend the classes, then the court will be on their side saying that they have attended the classes, so you should permit them. But if you deny them without admitting to the class, since they have not paid the fees, no court will know. This is my long experience. I have dealt some case in High Court of Kerala in this matter also. When I was working at Tiruvandura, I had some 3-4 cases like this. And we denied the student from entering the class because he didn't pay the fees. And they approached the court, but the court was in our favor, saying that without paying the fees, they have no right to come to class. But otherwise, if you permit the student to attend the classes, after 2 or 3 weeks, if the student is saying, I cannot pay now, and if you remove them, they have every right to say that you only gave us relaxation and now give us relaxation further. This is the real thing. Okay, I think it's clear to you now. So in Ahalia, we would like to follow that policy. Safer. Do any one among them. Either admit only after paying the fees, or if you're admitting without fees, somehow you persuade them to. I'm doing the second part in engineering college. I have persuaded, I'm calling and persuading all the parents, they pay in time. That a lot of effort is required. The first one requires only rule. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, I was so worried that I will have to face many questions because I am addressing all teachers. But now I feel very much relaxed. I have one more question. Yeah, sure. This is general, nothing related to education at all. Because when I see the newspapers day in and day out, I see a lot of false allegations and false arrests are being happening by the police. Police is misusing the law. Like how far that is justifiable, sir, in the court of law actually? Why judges are not taking, if a case is proved that a false case is being registered by the police, why can't the court take action on them? Okay. Very good question. So many cases off late actually. In fact, you are also telling one of the points that there is one class has been removed, but still police are booking that in that class. Something you were telling, isn't it, sir?
66 or something. Yeah, that's a very good question. I should congratulate sir for that particular question. It is because our police has not changed. Because irrespective of the fact that we had conducted many training programs, many amendments, many all those things. Police is the same police which we have there for the last 50 to 60 years. There is no change for police, except they come with a lot of schemes. I should not say that I am also a part of police. I am also officer of Home Department. Unfortunately, the cases are being acquitted not because those are false cases. Even our Supreme Court in dowry harassment cases, the Supreme Court found that only 4% cases are being convicted. So when 100 cases are registered, only 4 cases are convicted. So they that 96% cases are false cases. Even Supreme Court found, but that is absolutely wrong. Because I know what is happening in a trial court. Even today morning, I heard the same thing. Because if there are some issues, because especially in Kerala now the people are, even women are a lot of career oriented and another thing. There are many issues among the family, matrimonial issues among the family, and immediately they file a petition under 498 of Indian Penal Code for dowry harassment, cruelty, and all those things, and like that. After filing, if you go with a one petition, the advocate will make it as a 3 or 4 petitions, and 2 different court. One petition will be in magistrate court, another in family court, and lot of like that also. Then after 6 months or 1 year after the trial, they come for a settlement, for a maybe a mutual divorce or a joining together, leaving together, or whatever it may be. Then they will come. Unfortunately, these cases are not compounded. These cases cannot be settled in the court. So the person who has filed the case has to stood in the box and tell that I have given the case by mistake. Actually, nothing is happened. So I have to declare that particular girl as hostile to the prosecution, and she is crossing over the defense side, crossing to the defense side. Then the case will be acquitted. But the Supreme Court finds that such cases, actually, what is more than 50% of the such cases are being settled out of court, not inside the court. If you slap a person, the police will register a case under 323 of IPC. But if you are not, and police, if you register a case and file charge sheet before the court, but if you don't want to proceed with the case, you can go to the court or the police station. You can say that, sir, I am not now, even though you have filed a charge sheet, you have arrested the person and released him bail. So I don't want to continue the case. You can compound the case. There's a procedure in CR, Criminal Procedure Code under Section 320. You can compound the case. But many other cases, like if a person beat you with a stick, you cannot compound the case. That you have to contest. So he will come to the court and he will say that he has not beaten me. Then only he can get over from the case, both the accused and the victim. So that is why false cases are being come to the court in many times also. But nowadays this is very difficult for a police officer to file a wrong charge sheet, because it is a duty of the court to see and take cognizance. Whatever the sections is being written in the charge sheet, the magistrate has to verify the charge sheet, and magistrate has to see that whether such evidence is already collected by the police. Then only court will accept the charge sheet. Nowadays it is very strict, but as you said, there are many such cases happening because of the muscle and money power. It is happened. It is true. It is a true fact. Yeah. Yeah, and one more funny thing I'm observing, sir, of late in the newspapers and all. There are many cases where there are accused people are becoming acquitted after that, but after suffering so much of mental torture for certain period of time, the accused, let us say there are 10 accused, around 3-4 are getting acquitted and other 5 or 6 are getting convicted. The mental torture is accused that period of time during the trial, and how far this human rights comes into that picture, sir, actually. Yeah. No, there are 2 provisions in the Criminal Procedure Code also. There is a provision, if when a police file a charge sheet before the court, they can file a petition to discharge the accused also. Because if there is no evidence at all, you can file a discharge petition. See, there is no evidence against me.
or he can file a petition before the Honorable High Court to quash the proceedings. Under 482 of CRPC, they can file such a petition also. So there are two checkposts are there, but usually advocates will not file such a petition because that's a very milky cow. So they will not file a petition. They wanted to see that. I am not sure whether some of the spouses will be or relatives will be advocates here in some of the staff, but that is happening because many cases where discharge petition is filed, if there are no evidence against that particular person, the court will discharge him. There were a lot of cases in such extent also. And there is another provision is also there recently introduced by the criminal court, like in Western countries, there is a provision for plea bargaining. You need not go for the entire trial and wait for the punishment and other thing. Again, 5 years trial and 6 years punishment. It will be 11 years total his sufferings. So instead of that, he can ask the government that I have done the crime, but plea bargaining. So court will constitute a committee with the prosecutor, victim, investigation officer, and accused. With the accused counsel, a committee, and committee will decide the punishment, and the minimum punishment should be 1/4 of the total punishment or the amount reached by the court. So such a system is also there in the criminal procedure code. Okay. Thank you, sir. Very nice information, actually. I think now our time is almost over because people have to go by buses. Yes, sir. So I think discussion we can close right now. I request some of our teachers to express the word of thanks. I think Dr. Venkatramana will express a word of thanks to our guests. Yeah, sure, sir. Yeah, Dr. Venkatramana is heading our School of Optometry. Thank you, sir. Mr. Premnath, sir, you have given a wonderful input into the certain points, legal aspects of the Indian acts. Thank you very much for your lecture, sir, and thanks for coming and accepting our invitation and enlightening us in this legal aspects of. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, public interest. Somebody asked a question: how to file a public interest litigation? Okay. Even our Justice Venkatajalapati, when he was the Chief Justice of Supreme Court, held that even a postcard will be taken as a public interest litigation. So any letter, everything, anything can be sent as a public interest litigation. There is no particular protocol and to send because it is being sent by public. But if it is being filed by an advocate, he has to follow the court rules. Otherwise, even a postcard will be taken as a public interest litigation. I think whom should we address it to, sir? To the judge? Chief Justice of the particular court. Chief Justice, High Court. You can file public interest litigation only in High Courts and Supreme Court, not in any lower courts. Okay. I think 2-3 years back, the High Court Chief Justice made a public statement. Anybody who is aggrieved by such injustice can write a letter to me. Will be considered. He gave in the newspaper also. Oh. Same provision, right? So we are very much thankful to Sri Premnath. We will have a training program for the students later with the help of your staff. Sure. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Vidya, for coordinating. Thanks to all my colleagues for attending this program in full. I think almost everybody is here right now. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Right.